Tak ahoj, vítejte u další epizody Hogwarts Legacy. Naposled jsem skončil v prasinkách z nějakého důvodu a už si vůbec nepamatuju, co jsem tedy vlastně dělal. Ale předpokládám, že to byl nějaký questík. Možná jsem tu prodával nějaký věci, nebo jsem si s někým vykecával, nevím. Motoring Man Behind Broomstick, tohle jsou sidequesty. Takže to, co bych teď měl udělat, tak je za prvé podívat se na questy. Mám označený, že chci potkat Sebastiana evidentně. A jo, mám tady ještě tohle. Aha, Poppy má bublinu. OK, bublina má přednost pravděpodobně. A druhá věc je inventář, jestli chci něco prodávat, jenom vědět. Tohle není inventář. Gear, jo, jasně. Přesto nikdy neklikal, ale předpokládám, že tady nic jako moc, jo, dobře, neidentifikovaný předmět je v pohodě. More neidentifikovaný, ty si pak vemu na sebe stejně bez tak. Dobře, a kde si mám pokecat s Poppy? Tady? To je jako přímo v Bradavicích někde? Jo, asi jo, OK, no dobře, tak port do Bradavic, to bude asi nejblíž. Ještě jsem si mohl dát tu komnatu nejvyšší potřebující to Identify Note, ale to asi počká chvíli, takže v pohodě. No teď zásadní otázka bude, jestli až se naučím Avada Kedavra, jestli přejdu teda na sidequesty, nebo ještě budu potřebovat něco dalšího se naučit. Si myslím, že už bude možná na řadě sidequesty, ale ještě je pak varianta, že dojdu až ke třetímu trialu a pak si dám sidequesty a nejsem si jistý, co z toho je vlastně jako lepší pro mě. Kdyby se to změnilo ze zimy na zase zpátky na jako, řekněme, letní nebo prostě travnatý normálně počasí, tak bych byl asi radši, mně se to líbí o něco víc. A to je zase jenom čistě jako pocitová věc a na gameplay by to nemělo mít, předpokládám, žádný vliv. No, doufám v to. Nevím, co jiného. A začneme čím dál věcí pocit, že tohleto dlouhý načítání v menu je prostě tím, že se mi to nevešlo na SSDčku a že to mám na harddisku. Protože když jsem to viděl u bráchy, tak to načítá výrazně rychlejc. Revelio. Jo, a dám si anglickou klávesnici rovnou, když jsem tak u toho. A běžíme si pokecat z Poppy. Treba vejít, co zase kruh asi. Jo. Oh good, you're safe. Samozřejmě. To by mělo být, když si to nějak načet přece. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Okay. Snidget, to je od toho, jak to bylo v těch otázkách v knihovně, jak se to používalo místo zlatonky. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets.
if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. Ježiš, ty mi We need nepomůže. allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much as... Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Jo. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. Ozveš si svou poštou časem. I'll let you know as soon as I have a plan. No jasně, to je přesně to, co jsem potřeboval. Poučím house call quest complete, jasně. Tak, to, co mě teďka zajímá nejvíc, tak je ten další quest teda, a to jsou kravinky většinou, takže chceme Sebastiána. A Sebastián je... Ne, už jsem nechtěl. A identifikovat, nebo asi ne, kašlu na to světovou mapu. No, třeba sem, teleport, šup. Zase nekonečně dlouhé načítání, ale pak zase třeba chvíli nebudu potřebovat, protože tohle je hlavní quest, takže tam bych se nedivil, kdyby to bylo docela nadlouho. Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Co? Seems a pleasant enough little place. Revelio. Co je teď za quest tohle? Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Aha, Oh. side quest. Dear Sirona, a gem, has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect hawk lumps for me. Since he died, my supply has dwindled. Ty taky I'm sorry nemám. for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawk lumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting hawk lumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk lumps and collect the box of letters there. Okay. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk lumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. Okay. Revelio. Proč na ní pořád svítí to talk? More weight. I thought my owl might pique your interest.
I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis and the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Randall's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Revelio. There they are up ahead. I'll let you. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Randall's loyalists are out for blood. Petrificus totalis. Somebody there? Hello? Revelio. Přesně, to prostě prozkoumáme easy. Petrificus totalis. Revelio. A to vypadá jako by ten veldy, ale na 2 nemám. Chybí trochu prostoru. A to tady čelenkem něco nechci. Petrificus totalis. Revelio. A dobře, když už jsem tady, tak to asi nazbírám ty věci, no. Sice pochybuju, že by to bylo něco zajímavého, to budou samý blbosti. Ambush 2, OK. Tak to je teoreticky upgrade na odvlečení, takže to není zase tak špatný. This is going well. We make a good team. We do at that. Good tým. Takže to petrifiknul a on je dobrý tým, to je prostě Once again, to. we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose. Petrificus totalis. Jednoho mám. 10x bude drahný. Revelio. Reminds me of the time I nearly fell out Dáme of a ty dva car. zároveň I was ideálně. only young, mind. Not like I'd fall out now. Lucky if Ale I fit in one dobře, now. někam pryč, co to bylo? Petrificus Hello? totalis. Nikdo tam není hoši, jste úplně v pohodě. Revelio. Sebastian je neviditelný, protože to je quest buddy, takže toho nemůžou vidět. Petrificus totalis. Revelio. Hromadný petrifikus to nezachraňuje kůži dost. No, kde mám si tohohle, si nejsem úplně jistý, ne. Nevidíš mě, oh, shit. Up for a bit of dying, are we? Vidíš mě nebo ne? Jo, vidíš, ok. No, dobře, no. Co s kušeníkem se má dělat? Hit range simplify, aha. Oh fuck. Předíš něco jiného, kámo? Revelio. Asi ne, co? Au.
Říkáš to na to, duelistí nebude. And the fun is over. Revelio. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Revelio. Ještě jedna bedna. S červenýma věcma samozřejmě, jak jinak. Nemůžeme mít jinam, ale... Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. How nice. Nothing I haven't seen Čekal bych, že before. sem mám mít That's potom the spirit. zavření. Se schválně mrkneme se tu, a to ne, tohle je náhradní trasa, to jsem, tudy jsem to mohl vzít místo petrifiknutí všeho. Pravděpodobně. Revelio. Tak schválně, co budou dělat pavoučci. Předpokládám, že vybuchovat, ale jako... třeba tam bude nějaký zase super jako v tom questu. Mám na ně ready 3x Ancient Power, takže tomu docela věřím, ale co já vím, co s tím provedou. For better or for worse, we're in. Skřeti. Revelio. Too quiet, if you ask me. Na ně... It's Totalis. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Ale Mellow Sweet. Je to někdo jiný než tyhle dva skřeti, jakože... Já bych třeba do té pavučiny nejradši narval Confringo, ale... A jo, můžu z neviditelnosti, OK. OK, ale tudy skákat podle mě nechci teda. Jako Invisent je fakt dobrý. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Tohle něco bude asi pravděpodobně, když tam člověk sletí. Aha. What's that? Not your best moment, I fear. Number up one. Aha. Naval jsem nohy, ale hodně pozdě. What's the point of this exactly? Budeme si to bojovat líp, co? I won't rest. Revelio. How many Ranrock Revelio. spiders are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Jo, to víš, jo. Confringo. That ledge is awfully high. Any ideas? Jo, třeba tohle. Accio. Wingardium Leviosa. Jsem sem nebo tam. Zajímat se tam na tu stranu ještě nejdřív. Revelio. Revelio. Teleskop, ok, úžasný. Big Yield.
It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. I'll be quieter than a job. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Vidimost na reparo. Cestičku, kam si žel. Revelio. Aha, to je jenom na sebrání pár peněz. Itemů za pár peněz. Zatím jsem dočasně třeba. Revelio. Confringo. Revelio. Welcome, dobrý. Pavouk. Nový pavouk? Že mi to říká collection. A to mě vidělo, tam říkal to. Když se na pavouka mi přijde úplně jako OK, když hit a flaming spider to blow it up. Co to říkáš? Revelio. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Tak, weekend view tu naplněný. Počtu, jdeme dál. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists all but declared war. To je hlavní cesta, takže tohle mě zajímá, jako, protože to je... Aha. Dočasně, že jsem posral. Incendio. Lumos zpátky místo reparahold. Lumos. Revelio. Ale tak svítím Lumosem, ježiš, vypadní. Incendio. Lumos. Tohle je ta bedna, kterou přesně chci, je to jakože zajímavá. Incendio. Lumos. Revelio. Bombarda. Revelio. Aha. We must remain unseen. Still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? One less human to worry about. Aha. Descend. Expelliarmus. Ale to za mě nemám. I'm a stop Bude... not a toy. Expelliarmus. Get away.
You're weak, human. Funguj. Confringo. Let's get this over. You're acrobatic impressed. Accio. So clever. You don't know who you're playing with. Descendant. No! I will make you pay. Descendant. Rather unwise coming back this way. Just you. Confringo. I won't rest. You're like a bumble bird. Accio. Musí být nahoře. Descendant. I won't rest. Descendo. Leviosa. We're not finished yet. It's almost as if they were. Descendo. Leviosa. Imperial. Expelliarmus. Už to nechci. No, to vedle je jako. Přemýšlím, co znamená to bury in material held into the ground. Takhle jo. Když se nepřehuje. Fakt, to jsem dostal zezadu, jo. Odbyli za 3 pavouka. Revelio. You're not a bad chap. For a Slytherin. For a Ravenclaw, you certainly have a lot to learn. Revelio. Že to je descendo, ale musí se napřehovat, OK. Revelio. We can have a look around in peace. Confringo. Dobře, jedna bedna na lítání. Pavučinka. Druhá pavučinka, teď se ještě trefit tyhle 3 zároveň. Symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Revelio. Wasn't expecting that. Revelio. Dveře otevřený. Bedna... Jo, bedna patří, už vidím kam. Accio. Wingardium Leviosa. Incendio. Ach jo, to zase je to. Confringo. OK, tak sem ne. Revelio. Špatně evidentně. Máme odsud jsem přijel, tady je jinak úplný prd. Je tadyhle nahoru jako jenom. Je tam jenom bedna, ještě tam nejdu, na to kašlu.
Okay. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us Sebastian, unravel more of I this think I mystery. found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Ale když jsem šel, to je správně, že jediné místo je takovýto za stěnou tadyhle schovaný. Revelio. Confringo. Bombarda. Glacier. Zavřený už to Arresto je. momentum. Incendio. Defendo. Descendo. Levioso. Accio. Confringo. Repulso. Revelio. Jo, čekám Sebastiana, já mám quest ještě, že někde kde je ten Češek tady. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to Tady have byl been ten everywhere. žurnál. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure. Revelio. But I'm fascinated by it. Now, Že for teď the už můžu trek sem. back out of here and to Hogwarts. Now for the moments of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Revelio. Tak asi námíte zatím. Gobbledygook. It's all gobbledygook.
No, tak třeba sem to vypadá jako, že to je blízko. Nebo to mám špatně natočený, nebo je to někde úplně daleko, ale uvidíme. Revelio. Ne, a tohle dává smysl, že Amit je ten s těma hvězdama, takže ten bude tady úplně na střeše. Nejvejší, jak to půjde. Hello there. Hello, Amit. Obyvané. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Ah. Okay. Mine entrance, to bude daleko, jak se ví. Už jdem sem, OK. Takže tady nejblíž, teleport, zase budeme chvíli načítat, pak budeme ještě chvíli načítat a až to načítáme, budeme ještě načítat a pak možná tam doletím na koštěti. Nevím. Off on another adventure, are we? Revelio. Ale Merlin. Dvakrát. A koleje dokonce, a to jsou asi důlní. I know a Merlin trial when I see one. Horklampy mám, tady si vyzbíráme vajíčka. Tady je ten skřet, který mě teď úplně nezajímá. To, co mě zajímá, je ten Merlin, který jsem aktivoval a nevidím od něj nic. Jo, tam je koule, aha. To zbude jenom šťouchnout, ne? Revelio. Bych trochu čekal, že to tam prostě dojede, jo. Sice vůbec nevím, kam to má dojet, asi tamhle někde, tamhle vidím dole důlek. O, pořád se to hejbe, jde to správným směrem. Revelio. Teď už asi ne. OK, jak to ještě šťouchnu, no. Not so tricky after all, Merlin.
Revelio. Vidím důl, vidím skřet, vidím lítací balóny ještě. A pod nima Merlina, tak si ještě skočíme možná na tohle. Revelio. Přistal jsem na platformě. Kravina. To je jeden z nejstupidnějších questů, tedy když to najdí, tak na to vyskoč a přistojí na tom jako štíti. Zdravím si po této horské dráze, tak budeme jezdit. Oh, here's a pleasant surprise. Mellow sweet. Revelio. Aha. Máme si trochu prostoru, ne? A jedna. Přemýšlím, kde je třetí. Revelio. 1, 2, dáme 3, OK. Confringo. Merlin himself would be proud. Takže... no to vyrostlo pode mnou hustý. Revelio. To jsem nečekal. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Armid. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lodgok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language.
I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door, or a loitering loyalist. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Meet and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Revelio. Tak, tady předpokládám ten důl, co jsem viděl vstup tady kousek za ním. Jo. The door is looking at us. No, to je zase nic na té truhle, takže teď mi ukazuje, jak se bude mítát truhle. To je vtipný. A ne, asi to jako, asi chápu, proč musí i na ty šifry v těch dveřích v Bradavicích i na tohle dávat postupně nějaký jako nápovědy, že jako když to budou hrát malí děti. Že to není úplně hra pro malí děti, ale když to budou hrát někteří lidi, kteří prostě nad tím nechtějí vůbec přemýšlet, takže úplný opak než já, tak prostě na tohle nikdy nepřijdou. Někoho baví to jenom prostě smashovat. So rarely prepare one for reality. Revelio. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Incendio. Impressive workmanship for so simple a device. Revelio. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. 3 góly, yes. Jsem strašně rád, že jsem to sebral. Yes. I still can't believe we're inside a Accio. real goblin mine. Revelio. Zajímavý. I've read about mines like this, but seeing one is something else Accio. altogether. Armit, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. Necháme na druhé straně. Pokud mi to neřekne, že se od něj moc vzdaluju. Revelio. Where are those plans gone? I had schematics in my hand a moment ago. Petrificus totalis. Matter of A, už se time to till reportovalo, Ranrock sets okej. things right. Ranrock is sure to appreciate the extra work we're doing. Petrificus totalis. That was a little more than I'm used to. Revelio. I'll get us through here safely, Armit. We're being watched. By a door. Ale houby. Accio. We won't get through as long as we can be seen by that eye. A ježiš, já vím, jsem neviditelný kůj. Revelio. Nevím, jestli to je ještě něco jiného, co mám dělat než tohle.
Dobře, hezká bedna. A tam bych asi chtěl tamhle nahoru jako. A to vypadá, že jsem tam měl přijít tamhle odsud někde. Což by znamenalo fakt vyběhnout tady nahoru. To jako nestačilo. To jsou ty 3 břehy, které jsem předtím musel hejbat, abych přejel. Nic zajímavého nevidím. Kdyby to jsem to měl udělat původně předtím, než jsem tady zapálil něco tam druhý, nebo... Ne, už se to otevřelo, já přes to běžet můžu, OK. Ale ježíš, skrčení, fuj. Tak, lepší. Mnohem. Něco nejnedefinutelný, jasně. Hop dolů. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Yay. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. Bring me a dozen humans to battle. I'll take all. Run the other way when they see me humans. Every time. Yes, Totalis. Someone there. Not quiet enough. No! Revelio. Slam airborne enemy with descent. To jsem asi neudělal, nevadí. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Co? Let me know if you see any more plans or schematics. To bylo We symbol, can't když někdo return to vidí. Lodgok empty-headed. Nikoho nevidím, kromě tam vzadu v dálce skřeta. Jsem zmatený, co byl ten vykřičník. Jo, tady jsou ty plány ještě jedny. A schematic? They're building something. I can't quite make it out. Curious. There must be more notes around here. What could they be building? Revelio. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. Suit me sitting around all day. Mind you, I suppose it could get a bit boring. Totalis. Who is it? Někdo, klídek. Revelio. Třeba viděl, asi jsem prošel okolo toho vedle a nechal se puchnout. Takže... Totalis. Revelio. Nikoho nevidím, takže předpokládám, že to bude další na řadě. Totalis. Revelio. Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected.
ještě další plán, ten chci Another taky. schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Revelio. Confring. Revelio. Accio. Revelio. Já už si to otevřu automatický delay, protože jsem předtím taky neviděl. Nevši, nebo tam bylo ještě něco. Já jsem si myslel, že si jdu pro bonus, ale možná, že tohle byl hlavní. Tady jsem ještě nebyl nahoře na schodech, jestli se nepletu. Revelio. Revelio. Kles. Vlastně, že sice nemůžu běhat, ale... No a tohle je hlavní cesta dálku, protože jsem přišel tam odsud, že tohle do toho vodopádu vyzkoušet, když to povede na stejné místo, tak to asi ničemu nevadí. Ale spíš potom pochybuju. Revelio. Not an entanglement we need right now. No, tady se hodí samozřejmě. Revelio. Ale jinak tu nic asi nevidím. Že jedna jeskyně. Lumos. Dodržovací ďáblovo osidlo. Revelio. Revelio. Jo, tam je hlavní cesta, kudy bych přišel jinak. Totalis. No, buď bych to teď mohl rozprintit, nebo si prostě skočíme na další. No, já bych ten byl další, ještě mám místo, výborně. Ne. Aha. How many of them are there? That should be the last of them I'll meet. Jo, tak já to ještě nemůžu, OK. To je vzadu zatím, jo. Dobře, tady to vypadá, když to je poslední, takže já si tu vedle ještě zatáhnu zase za madlo. Čekám, jestli se to udělá. No i tak. Vedeš.
je? Proč jsem skočil jak magor? I'd best keep looking. To je fakt? Mně se seknula. Já nemůžu ani útočit teď. No, lepší, dobře, no. Revelio. Přemýšlím, jestli chodím na správné místo teďka, nebo ne. Level 2 lock, nope. Revelio. A tady už jsem byl, OK. Dva skřetí ještě někde. Revelio. Nikoho jsi neviděl, šašku. Revelio. Trafficus totalis. Teď vzali další dva teda, ale... Revelio. Asi ničemu nevadí aktuálně. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Nic nevidím, takže nahoru asi tudy. Dobře jsem si dveře, I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Čekám, kdo nás potká ještě. Revelio. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Lift? Co? Něco na nás skočí, aby tohle neříkal. Možná těsně za vchodem, ale... Look, lift. Revelio. Can we please talk about what... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Hadi. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however,
I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Okay. Začínám mu docela věřit, asi fakt, no, jako. No. Revelio. No, teď bych čekal dopis nějaký. 3, 2, 1, 0, šup. Dopis. I hope Professor Fig... I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. OK, super, tohle se hodí. Find location third keeper trial, hele, tak třetí trial už dokonce. Zajímavý. Jdeme si pro Albího Víkse určitě. To se tím načte. Tohle by měl být upgrade na koště, který zase bude stát třeba 1000 nebo něco takového, ale jinak by to měl být prostě upgrade. No.
Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Možná si budu dělat třetí trial, jestli se nepletu. Ale... Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. Vím. 4000, wow. Broom acceleration and speed, jo, to beru rozhodně jako... You'll be thrilled with that broom, I promise you. Já vím. Thanks for Hned stopping jsem by. udělal špatně ještě. You're all set No. with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but You'd like me to report back with even more flight details. you know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. Prodej. Nevím, že tady všechno jsou s červenýma šipkama dolů, fakt. Nebo nějaká kravina, která je úplně k ničemu. Nějaký najdu, prostě si je vylepším a bude. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Tak jo, že je, jo, dobře, čtvrtý trial určitě zapínat už nechci, ale lítací misi bych si asi hádám ještě, ne, vedle. Lítací misi bych si ještě možná dát mohl, no. Dobře, právě jsem změnil názor, nemohl. Dobrý, já to asi nechám být tím pádem na zítra. Zítra bude času, dost teď potřebuji jít spát. Ale jo, příště možná teda skočím na ten trial, protože prostě pokud se nevozve Sebastian mezi tím, tak ale také Devra vypadá, že zatím nebude ještě. A po třetím trialu si myslím, že už ten průzkum bude dost jako jasný, no. Co se challenge týče, tak předpokládám, jo, to je něco z Exploration akorát, nevím co. Jo, tadyhle, ty platformy jsem si nevyzvedl, jasně. To jsou karaviny, to je uniforma prostě pro fanfarpál. Jsem vůbec nechtěl. Když vlastně jo, můžu se podívat na animáky a tam nic nového není. Jo, no docela jich ještě zbývá dost, je zajímavý. Díry, jo, nějaký, to je jedno, to je všechno legendary. Neprozkoumaný, to si udělám někdy jindy, ale to červený, to bude k ničemu. A předpokládám to, možná se pletu, nevím. A v talentech mám jeden talent, což půjde na Avada, jakmile to bude, a případně pak tohle, ale to je ještě daleko. On bude mít za chvilku druhej, no, takže to tam možná stejně přistane. Dobrý. Takže příště, pokud se nevozme Sebastian s Avadou, tak to vypadá, že půjde na řadu třetí trial, třetí brány, třetí ten samý boss. Ne, tak všechno nevím. Ale předpokládám, že jeden díl to zabere skoro samo po sobě, to jsou docela dlouhý trialy, plus záleží, jak moc tam budou vymýšlet kraviny. No. Každopádně díky za sledování a uvidíme se zítra v další epizody.